kogenda Kisumu. Ndizi TV Omwansu. Korwa chikaunti cha Kisii na Nyamira Goika Ensenkima Eye ni Emanyie Jumatatu na Evelyn Osero na Vincent Onyanja. Chinsani sato chebono botuko mwanchu muligereria ime Emanyie Jumatatu. To kwariganira tukumanye una nara ya twagusangire na kwariganiria asenchera ere yoboikeranu. Na manga bereka okolekana nyirabonenke mukura chinsemo chirichia award ya Kiabonyoro gotonze mo chirichia Nyaramba ime county ya Nyamira ni gobona yaganiriyo bokonyi kobwatekana buna omoga kabwenka omongino ni gaba ka Gusii na nabono kumutigero omwana oyibono treka chinga kya ichuko iburwa omwana igarnya gatera senasari oyibono baga kuiburuka bate emitinye 5 noyomo. Abakenya nigo baganyerete ko igwa kegima ningi kera chikokoreka ekerobono chingwa na gati ya Azimio Umoja One Kenya na bigo Kenya kwanza achigenderete gukorekana anene chikokorekana asensemo ya Bomas of Kenya imeyo mucho Nairobi. Nyirabali mikuru asorongo rwa Gusii na kurase county ya Nyamira ne county ya Kisii mbere bare ya naso gotanyora amoyo yeri golirianse magaya serikali koralibuna bachikonyora amoyo asiringi chiri bubere ne chimia isano. Ayamuna bayanda mange gendera gotubwate asensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital, asensemo ya YouTube Ndizi TV News, asumutandao Twitter @Ndizi TV News. Na boigase website yetu na bogotana buna www.ndizitv.net. Nyirabono ulitoko bwatira nerego yetera sumuno bwimanyiriyo igakoro kwa Joshua Outa. Uriyo kaine kya kibicha neryo gichawe keira centre ya bene ni igakoro kwa Petronira mukeira to kwariganyo beko gusangana intwe goika omwerio. Toko ya chaka a centre ya bene kurwase county ya Nyamira awase NKM kurwase wodi ya Kiabonyoro bunge ya Burabu county ya Nyamira yaganirie ebokonyi eriyo gusira abana babo. Korengana numugaka bwenke yubono Vincent Mogaka ni gagote una omurugyo ni gabaka Gusii na kumutigira abana batano obono ase umwaneke mwerere no uriyo taraika chinga kichuko iburwa maga yokonyoro umwana uyo oyubono engakia itaraika umwana ni gabeteka konyorwa kabate metinyi 5 no yomo ni gaburia basamaria konyara wesokia kumusira iri konyara kokinia enkayaye umwana ibono ni garase enyagetari asaboriria Samaria bayako genderera ko esokia eriyo komokonya kigima unatokumanywa no muri kitkorwa se county ya Nyamira Job Monkey. Korwa sobware nige kenyoro kemenyinkwa gigotoka ewodi ya Kiabonyoru ebunge ya Burabu kekororokana koba egetegereru kolende ekerotwaika ange nigotwanyora enka ya Vincent Mogaka gere nogo ichana okonene uyo sete no mangnande challenge yo kombwata ni pirire nyagitali nene amayano mwana ina baba chiwikishato aishiyo fagiti tukara obweni kaya abwena tukamusugurika kumurigeria mariyo fagiti kayeta kaya mo yagatanje bono tingo konya bana bane tigeche maega omwana ole nemetinye 5 nomo oyobekire inse nasari asagendate konyora okuligereri kwa ime asengencho aibole tuchinga kichaji saraika Rasino maro nasari nichiwa sitake jinga sana nasari kredit tuko 1500 mabere ngogororo wale na pamba zikere tuko lakini ngeto bwate nti ninjara yoke ni andaga nto bwate aseboigo atigire umusigo omonene wabana batano bunatoba tokwererwa na Alfred Okero omoirioye fagiti mwana yo minto no oyo mukogoti minto tabwati njira alende bana abana bonse abari batano uyu okale aishi okale gwende nasari ngona bonse batano asebasa babarai nonde bwensi ori no kuganyo kuya kubasira wa mwana muswati yegasira obore meruni kobora obonene
chifamily muna moroje chire none yanga bagocha kobeka ritukuria matanga igeto tantanetia igani gotusinyire no nyine nyombo ise kujirigereria yaje ise kururwanye ndiri mwaru amarore no mwaye ese bamenyete nabo mokoranga manu muchando noro o yungi na tigete pakangino okure mutigire no ari epiri yokero igere nene ase igoto ko request onye bokonyi bonde bore ande bwe bachete kurumuina tutari korra ka kimotokonye eriagere tore tokonye family yanero enie omunginoje omwana abana muna yogera sano omwana mungeni sana injeto omwana ndwara achiko so bana ese ka tubwasi ntokunyara ntutweka ekiagera mugondo ase kene kia bwate nawe sawi wanja ngonya uyo kani ukuya ina monguru nere 0 11 43 41 971 Elieteka yante Vincent Mwakatenge. Ginko reporter ya Ndizi TV kurwase kaunti ya Nyamira, Job Maangi. Ninkabonegane tiobokonyi anene asomwano yo ole nasari no korne nketa bwati okwenyara. Kwegure muno mugaka goteba nigo eramubera kongukinya banabo mungino yataiyo. Ane no mwana yeke ngwerero rasinya gitari bwimitinye 5 no. Bimono mulikete kurwase kaunti ya Nyamira Job Mangi hasoro boti rogo ichane gotigana na yubona abali mikuru hasoro gongorwa gusiane kurwase kaunti ya Nyamira ne kaunti ya Kisii nigo barokane komochi ya serikali kendege komia sekeliba konye mochi ya sogo tanyara moyo ayo no baba korarigwana nyamaiga yokonyara mahuko bachukuja moya bwasiringi chiri bubene misano nigo batebire serikali ya rokanire kubachecheria gokwana ase omochi obosonga sense moyo koena na moyo nabo igo chinyeke nigo batebire na okugania ngororora moyo yokubwato kwa ase chinga kibwenete iriko bakonya asogo kinya rigesa imeyense ya Kenya anenase orogonko rwa Gusii omulikito dotfuatia misi nekirane nseme yona gotwariganira roboti rokobwatia Kim patale gwanja patale ndaro woyo nyanzora banyali bali akienjala yonsi yatoitire akiabangina mota gwanja tukikanda gwobuayo ngati yechinkwana chia baremi wanyarako bagoikerana imeyo mucho bosongo maiga ya serikali koenekia buna yabwatukire oboyo bweligoririke ase chiwikisa to chanyareko bachigoeta asa bange batebire tibaranyarako bagoisaneka anene nchera omurobelio kunyarako bagokoirwa ngoikera boniga bataranyora oboyo bwo akire gaiga chiwikisa to bono etokonya batebwe system telibuya twachire ko boria babusa baito batatebiri no baro bisikera lituko lakini metambo teraba bya kurwale bakanyota teba pipiriteyo o maana twachire ko ina nguye twatebe twanyore no maana no bari na barabo bisi lakini network teyo nje atire chiwiki aibere isatu tokonya batebi kungana network lero na tebe tungala lero to macha ndero boyo bokali akina atali baka narusha na besa timbu atina magoro nguchiera enyimbo koboko abale mya bwo igonigo batebire babeira muno bwaba kobwatukana nekeri barachiko bakonyorwa bozimike ndagera yabo yira irere anene comment kana wenchara abantu bande bakomeire bituma byamelire bona gakiga tokoboliga nande igo omutienyo yogokoera omutienyo no ro ibwe ndagera nando mutienyo yo kwaira ntuli kuchikonyora ndagera bano kuchosumeke bituma byanyori rubikwe twagachagete ko ngai ngobuoyo twatalire njera twatalire baka twarosire bono nande to gochakochere gukobeke ndagera egere njaretori eserikali mekoranga ntubateme cyane Ubatekana na barabuni ko batebire serikali nyareko bayigochaka omorobere bokorikia abalemi elikonyorero boyo bwo anene kurwa asa chisabu county chabo eliokoenekia unati bali gotumeka chibesa chinyinge anene goikirana imeyo mocho obosongo ono toko chandekana ande twache twaire na ntomanyerere tibindi tokuojiga kyabalemi ntoko kanyu gochinka ali sabu county levels kikunonya ni gali asto kwanda chibengi twanda twarejesta twachane district kayo twago boyo oso boyo bocha si sub county twabonyorerane egere tokonye katana mugondo bango torime ndagire to kabantu toragire otume get transport 2 weeks dokumenta niye gon 3 weeks afadhali goma to boyo wengane 1500 bakuboneria ubugura aliusimekero manyaraki 1500 bakone Bono ekero kya bongo cha serikali ise oboraibwa Dr. William Ruto inyareko bekwendeke ngayabekiro morobero moikiranu bwerio abalemi abanyareko bakwenyorera oboyo bwo
Niwa Ruto egente kaigwe kerogete keno tobekire ga tuachande kira bande bago esiorori abalirere raini gabangina bago abande esiorori ko bali bono obwoyobo totale kolenterwa nentu na Nyamira kiaga boyo mbuye county eto Nyamira nentu tonyaro obwoyo ro baminto na kimama tabari baminto igatogo sabe serikali ya Ruto kortaro 26 serikali ya Ruto berigererie abakorie gasi ebegete chiobiro. Kuripoteri kataseni kia Ndizi TV kure kaunti ya Kisii eliterane Josephat Amisi. Miamono murikeito Josephat Amisi ase oroboti ururikiranu omabunge bwebunge ya Bonchari Charles Onchoke nigabaga kora egeikaro yogo kwanira iguru yoburendi ase bunge yo ekerego tebekana buna ebikore byobusali byabere bikoenekiwa ase kerengo keguru mono asama tukabwangoiga nomuyego korekana hanene asensemeri ya itieri gutoka chinsemo chiri chia suneka sekirani gwano mu county commissioner Tom Wanjere ukono korenseme ni kono abeka uko igwana bate abuna bachiko bwatira na kwaneki bunango kini bare amangana yoborendi na gutinyo borendi asenseme yoko bwatakane bikore byabanga yo byarokana okorekana ase bunge yo ya Bonchari na kuboli ensemo yoborendi kwaneki unango bwatira na bane chinsemo chinde sokonyara Gusii amangana rengete oposali Ndemo Stephen Norobotioru asubwagaria. Ensemo ya itierio nigo mujumbe wa Bonchari Dr. Charles Onchoke ariganio musangrekano manene bwoborendi uyore ntama abwatani abange bakora unomo county commissioner o Kisii Tom Njere Rokonya mangana yoborendi gosamara mangana ya usalama na kurumagega abantu bande konya baibire bintu awo kurwa chingongo awo cha Bonchari tokubolia basigari tende nanga kinkigenderete nchwango tukwanire tuenekeri nanga kintu watu usalama tusirudie muwe available hata tuwe pengine na a call line ya simu ambayo iko kwa stations hapa. Tuko na county commander kuna machinchi lakini hatuna magari Igonga Kirina Suneka Gesos tuko na gari moja. Hiyo gari moja ayesunguka gari ile ikahapo lakini imeseka. Ebikorwa byoboke bagombe agikerwa bakongu ekiabwango yakero gosaganwa kwa Mora supermarket ensemo ya Suneka somolende asirete obogima ase supermarket yuo. Tunataka police post hapo Itibu kwa kubwa wesi ndio wanapangia hapo. Hata bwana Lisha hiyo ndio nakwambia kwa mkoa yako hapa. Kuna kitu inasemekana watu hao walikuja hapa Suneka walikaa Itibu. Hata wakukura kuku. Wengine wametoroka. Kwa hiyo tufuatilie hiyo kitu vizuri. Msairo siasi anaita eti kumetokea changa fulani kimbia. Hata akifanya apige filimbi na namna gani, hakuna polisi kwa kambi. Hakuna polisi anatokea, unakuta ni OCS msaidizi wake na wengine wote wako huko ndani mitaani huko ndani wanasurura huko ndani. Sasa vitu kama hizo ndio tunasema mtu akikaa mahali sana pia huwa analeta shida zake, kwa hiyo sehemu anakaa zaidi. Oko boli gwani kwa ruru asebirengo bionsi gati yabo nyumba 10 community policing abamenyi abanyanyimbo gati ebinde okolega siasa obwange elio gosiro borendi mepea DC moja Bonchari ngati ekibunge kigenderete okinaso obwango mono ime ya Kisii asoko boli kwa ruru ase serikali ye county serikali enene omujumbe amuna aba MCA be bunge ye vaga nigo kubwaterana kwenye kinia. We have a district headquarters called Kirina. And I want to ask that Kirina as a headquarters be respected. And if possible, let us push other departmentals to that place so that that place can also grow. Tutakusaidia. Leta ile committee ya environment ile wanashughulikia maneno. Kwa sababu ile vitu tutapata kutoka huko tu ni hiyo sewer line, watu wetu wawe connected na pia tuliletewa tukaambiwa tutakuwa na industry ya mbolea. Wale wasio wako hapa wakati ilikuwa kidogo lakini tuliambiwa ni mbolea ingebuji. Twaigwana nanga kwenda mutwe na bere buya twanya na chinga kire meeting twayaje twakwenda mangana Bonchari ese bintu bitobwatete twasemania twamanyirani kaito igete na niki twenda kubwati bintu biyenge buna cross police posts chigona da chinyinge mu county commissioner natebe kinegenta kana wao awo yekani bwango cross chidoke chinyinge cross ya sablo chinyinge komenta na chiward twage kwanira twateba mangana ya chali kubu ya satu boronge kabisa aina nuchi mutwe
ende irende aikeranari abantu girls bamenyete ise kabisa services cia baikera. Kuripoteria Ndizi TV korwa ensemo ya Itierio ebunge ya Bonchari kaunti ya Kisii erietariane Ndemo Steven. Mbia muno muri Keitonde mo Steven Asorobocho rwa senchira yoboyekera no kura chinsemo ichi ya Bonchari kwika chinsemo chino tomurekerango enyagetari ya Oasis Specialist asiri tukoria lero ni gobono kubwatirana amone kyombekere kya Beyond Zero kurwa senyagetari ya Kisii Teaching and Referral Hospital Kate Arecha litukore ni gobono batwara obulingoli bwa marwire awase batari gwakana kende gyonsi yose basa omoye gokorekana ase ward ya sensa se bunge ya kitutu chache North. Nechinga kiboigo abananchi bagenderete kuburirwa bweso kyasobonge na koringoriwa kumanya emechanire bwata semibire yabo eriyo konyora obokonyi bwagenkyo tibachandeka muno ase amatukare bosyo nekera boigo babere bakuburiwa kweneke munango bwate bare alliance yaganeire iyo inenchira yemo yo kurenda obochenu bwemibire yabo umuyego yo gosomurobere yo ni gwabokora wano MCA bwewode ya sensi onchonga nyagaka Mulikito dipona sanya na ikiranense meyo yino gutwargani roboti roko bwatia. Igobona bantu baruharite gwikabarigere akibaho koru batwara chinguru barachere no bakoregasi egere chindagere chitoke batwara chinguru chose mena abana. Enyagitari ya Oasis Specialist amone kiombe ya Beyond Zero Teaching and Referral Hospital nigo batwara omuroberio bwokoena no bulingolia bwabosa wamarwire aho imeye skuru yoboroso ya Nyaboroba egotoka imeye ward ya sensi gekora wano MCA wensemeywe onchonga nyagaka aba bacha tukulia no kupima abantu baroro gusenga kya abantu bare kyagera abantu abange babwata bakomu bali amarwire na buchete na singe jyobore muru bonge bantu tarimo no bakorera gitari cyose cyikubara baguche nyagitari kinge cyikora kana tabachiri yanjiri yange watekana no bulingoli obwe ni gabantu abange barorekana ko bana marwire ao asekolende barachikonyoro kuweniwa kwa genkyo muna rero ngasi yakorekanire gasa abantu bapinde nanyolera gabantu abange bamwende amarwire urabona ubururu bwa pressure abantu abange babwata abantu batakuze babwata lakini banoli babwata amarwire mbali korekana na ubururu bwa kansa ngo mutora gore igiye korrekana no onye tutakore ndekararo ege tegero kirahera bona chiko konyeka uburero bwaje komobera obobe asobo magwaye aindaru ratiga bana bahe batandegete gati ya magendero MCA wensemeywe aligati kokorera gochia saba menyi bensemeywe ni gate banga na chikoena kianga afya ya kiromonto yabereye litangani elikorenda amagima yabange wodi ya ne kenyima ndete korosia magana ya koleta abanyagitari bapima abantu bane baraube manye mapema yanki bale banakoga wali mapema bagani chikirini mapema era marwira itaba cyane gomo saba barayibonse kwa chumura tuoro muna barayitocholire konya abantu torona kya abantu baitu bamenyete na eto kurigi ibintu birabakonya lakini na noko twara mu biru mujana ne yatyamana boigo ni gali ira yogo chikoendere koleta ebyombe ao gochia ase wodi ya sensi elikuruwa basemia na kulingolia eliokoena na okoweniwa nachagete dispensary ya Nyaboroba dispensary negende takoroswa gekoera bono kurugabu medical camp etubweta ndolito kutwara bono ga isukuru atoja kogana se facilities ya gitari eria twanye korero naende tani bono liuka bata nimbe ngobareta ani nimbe ngobareta chitimu ao chichiana kwa pima yeye ndekanane akaramu atabi kugenda muneke mwacha kupimwa egere mwimanye mibere yenu emibere na mara kolegas mara kingi bisapiyeno mara kwata abana baino kekera mutakire sichinga kuripoteri gataseni kya Ndizi TV kurase skuru yoboroso ya Nyaboroba egotoka imeye ward ya sensi imeye bunge ya kitutu chache North imeye county ya Kisii elietalia nendipon asanya
Piemonu muliketo dipona sanya sorobocho rwa senchire yoboikera nugo tigara boiga samangana renge tobo chenu wizara yobo chenu inse yomuwaziri wobo chenu sani na kumincha igate vile serikali ya chakire mwebeli kunyara koene kiane chikuru roboti rwaye igoro yobo kole sinyagitari ni igate vile inse chuiki vile kwa sama tuko 18 bosi gochakeri tukolia lero nigo bacha ko bulingoli bwo ime kumanya kirigetare karanigwa anena sensemo yobo chenu asoko nyara gotare sinyagitari no komanya abantu mbalenga rabarweire na boigo n'abanyagetari barenga batakira commentwa gati ya yandamange na kumija nigo boigabeire kagoteba buna nigo barachi kubeka emirobero yonsi emekiranu kwenekia buna ababeire bakurungeia obokoreri ase kinyagetari na kwenekia abananchi babeire bagwikira obokoreri burubwororo ningana boigo yabeire koewa okoboko na bwatani korwa sekta yobochenu gati yabo muteneneri bwobochenu Patrick Amoth. It is important for us to be able to undertake this exercise, for us to be able to know the services that are being offered by our health facilities. But more critical is also the resources that are present in the various facilities in terms of health infrastructure, health equipment, and most important of all, the health workforce present. From the county governments, in terms of equipment support, human resource support, infrastructure support. We do not want to do it selectively. And that is why we have this health assessment, that as an outcome, then we know exactly what facility needs to be supported with what. We have a noble task for ensuring all Kenyans have access to high quality health services when and where they need them, and without suffering financial catastrophe. This health facility census activity will contribute towards that goal and help us better. Na go tigana na yubono chi serikali chechi kaunti amune chi sekta ni go wono cha bori konekina emeroberia emejia sensemo ya mache na boy gobono no kurwani mechando eyibone ekoletwa no gonchere kwelire nkonyarire kumulekerwa anaso konyarwekirani yobokoreri gochiase abakenya. Hani gabereka okwanwa nomo Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi chinga kekirana asegetikia olentimama imeye county ya Narok chinga kichogo chakiwa wechigosori cha Wasco yentunda ya 12 askeri ateona nigo bago chakwenekia amangana yobokurumi abeire ga kwera naboigo ebanko yaberege gwakanwa asenchera ebwenerate egatia machikande ayobwente kobekwa kwenekia buna sector ya mache yabeire kego ikeraniwa asenchera ebwenerate asaba Kenya bonsi. On behalf of the national government, I call upon all stakeholders, including the county governments, to galvanize actions around the water-related goals and targets to overcome the climate change challenges. The government is committed to achieve a cleaner and safer environment through the intentional placement of environmental and ecosystem conservation at the center of our socio-economic transformation agenda. I also wish to congratulate the water companies across the country for coming together during this sporting event to learn, interact, and more critically, think of ways and means of enhancing service provision of water and sanitation services for all Kenyans. In addition, I ask the county governments to ensure the water companies are run professionally, without any form of corruption, and with good corporate governance as required by the regulator. The water companies must reduce non-revenue water in their utilities to acceptable levels. The government assures all na kera yubo igagenreto mwaziri wa machali somo gukona kurwa segetike kya olentima mase county ya Narok ni gobono abere kagote abuna bagenreto kumulikira chinchere serikali chikonyara gukuru muchanda yo kobora kwa mache abo igoni gate biri bashikurigereria anene amangana renge tobo chenu. Wahomenigo aboririe ababwatani bonsi korwa sekta ya mache kwaneke bunanko bwatrana bare asokorra buna omerobere mikiranu yaberege kubekwa eri abananchi babago konyeka asokonyora mache asenchira ere yo bwororo chinga kibagaberega kwenekia buna serikali insebora ibwa ya Dr. William Samuel Ruto nigo babegete meroberio yogo kinya sekta ya mache.
The ministry is alert to the challenges of diminishing water resources and an ever-growing national population that increases the demand for water. Provision of water and sanitation is a devolved function. I therefore call upon all the water service providers to partner and collaborate to ensure that consumers are given appropriate attention they deserve in terms of access to water and sanitation in their areas of jurisdiction. The government continues to implement policy, governance, and legal interventions to increase water storage and improve sanitation in the country. I appreciate the role played by WASCO fraternity towards improving services to the entire nation, notably in the areas of capacity building and benchmarking. The ministry will give Ekiombe mo kemanyikanite buna operation Linda Jamini gogieso kire na gokwanira igoro yechiabisi au echio chiabachi gochorwa numuraibense Dr. William Samuel Ruto gati abo wizara gose abisi yomu prime cabinet secretary echibathairuna nigo chichorire mamincha neri chikorie katiba. Kolengana ne kiombe kibono nigo baganiri serikali konyara gotugutera chiabisi china kuborie kigambere kene gose aikot kone kibuna abisi yomu prime cabinet secretary Musalem Davade na boigo ne abisi ya national security advisor yokoroga na Monica Juma na boigo ne abisi ya president human rights advisor Aret Jagai asebona wabiri bagote abuna nigo chiabete chigo chorwa mamincha nili chiko na gote abuna katiba teri wanjira ogochoro wechi abisi ejuchinga kichi kiombe kibono kia operation Linda Jamii niko bateiruna serikali ya Kenya kwanza no muraiwensa service yaye nigagendrete comment amabaga yemere mu karekele serikali abonete gwikiraniyo bokoreri gochiase abakenya niko bamumochiriye Ruto askeri bakomurengania n'abarayi bonse ababere bakora ense ya Kenya na mutayona nere umurayo birega gochora chiabisi nyinge echio chitari korengana neri chikorie katiba aseba muganiriye gotuguterare chiabisi echo na kobeke kirenga yogo ikirania magenderero asaba na nchi ayuniga gocha maega boigo Ruto konyara gochora abari kibabo tambe anene asechi wizara wetania kerengo kirigia takire gento bono go kiabete ge koleto butusukano na kogania bawaziri na bakonyi babo konyara koligererigwa wetania kerengo kibali batakeire gochorwa. As leaders of Operation Linda Jamii, we challenge the president's unconstitutional exercise of state authority in the creation of appointments of the appointment of Musalia Mudavadi as the Prime Secretary, whose function, as spelled out in the Executive Order Number 1, 2023, alters the basic structure of the Constitution contrary to law. We further challenge the President's cabinet-level appointments of Harriet Chigai as Cabinet Secretary, President's Women's Rights Advisor, and Monica Kathima Juma as Cabinet Secretary, President's National Security Advisor. These positions are not contemplated in the Constitution, therefore are unlawful, illegal, and unconstitutional. We in fact challenge the entire constitution of the Compositional Cabinet of the Republic of Kenya for failing to comply with the constitutional dictates on gender balance, inclusion of persons with disability, and the youth. This was done on the 26th day of September 2022, when His Excellency the President made a Gazette notice, which was published in Kenya Gazette Notice until date. Kenyans have to come to fight for Kenyans. As constitutions continue to fail us, may the High Court be the last man standing. Na gotigana yono mwancho murigeria maiga yogo tugoterware kwa huduma namba bona niga kiromo Kenya agochigotware kadi manyekanete buna maisha namba kadi yenige gochigocha kubwate kana ne kiombe kirigetene tomo bwa magendero kemanyekanete buna UNDP United Nation Development Program babe kese yoko igwana so chikorosigwa wochikadi echo. Nabono kiromo Kenya nigo arabega kwerikia iri konyora kadi eyo mnenchire moyo gokonyeka na wewe wikira obokoreri we serikali anene kadi rachi go tumekwa ase enchira yekerero. What you are talking about here is the foundation of access
of digital services or online services. We have launched 5,000 services, but the consumption of those services is hinged around digital identity, that we have to get a digital ID that is very accurate so that Kenyans can, at the ease, at their convenience of their homes, enjoy the 5,000 services that were launched on the eCitizen. To ensure that Kenya can benefit from the promise of digital transformation. And this, if you will, I think, is one of, if not potentially the most important enabler, right? The idea of this, beyond the shiny things that come or associated with technology, is that we want to make sure that nobody is left behind. And if you will, the evidence is clear. Digital transformation, be it at the level of an enterprise, be it at the level of a government, comes not just with opportunity. Nsemo ya Kenya Kwanza na baigazimio la umoja One Kenya nigo na ndibaira ni raibi karobyo gukora chingwana nsemo ya Bomas of Kenya imeyo mucho Nairobi. Nyirabonege kare kinigo kagendrete kubwatekana no kwimurungani kwabete gokobe kwane kura sensemeri yo kwamelia serikali azimio One Kenya gentokerere tokorobekana sama tukatari make na kwera gotwara ege kare kyo asiri tukolinde nyirabona nsemeri azimio One Kenya ni ege kare kikora wano moraiweke makirikya wa Pastor Kalonzo msio kashinkwana cyabuli tukolya rero ase komiti y'abantabu kominigo baligeti na gote yabuna mbachi gotegerera na kumanya okugani kwa Bakenya ase batero nambali gochigotegerera okugania kwa bantu nyene kulindeganga ya benene no gwikirania Abakenya okugani kwabo. Our teams have been ready, but I think that our friends are also now ready, and we want them to engage so that they can look. As you remember, both sides had their set of agendas, and it's important they get synchronized, and that we leave to the technical team to be able to provide the way forward. Once that is agreed, I think we'll be on our way. We'll be on our way. As much as we have individually briefed our teams, we now want to brief them on what our expectations as a team are to help us realize the objectives that we have out of this dialogue team in the quickest time possible. We have also indicated that we are here to engage in good faith, in line with our laws and our constitution, and we want to believe we are all here in the interest of the Kenyan people. Muwaziri w'obosombi Kipchumba Murkomen gabaga kora umusangirikano mutangani w'abasbati abo bakwebwatani namangana yobwagachi ekirobona bagendrete kuri ya chinjira cyokugayana emechando ao na kweneke abasbati babeire bakobwati gose bakobekwa asemirobiro ao yobwagachi nenche moyo kubakonya nabarabo kwegendereria korengana na Murkomen ni gate birebuna abasbati bantoke wali galia bene na sensemo yobwaga chekero kelensi ya Kenya gendrete no murobelio lyo manya kantebuna chiyomba chirigero lyanse go affordable housing ni go Murkomenate birubuna basubati umba chigo sirwa ananase esekte yo. We need child care centers around there. We come with the babies, we put them there, we do our things. We put on overalls and those things we usually put on. So I think these are the conversation that we need to have. Beginning today, let's push them forward so that we can create an enabling environment and help create jobs. We are aiming at creating 5 million new jobs in the next 5 years, and this sector must give us at least 30% of those jobs in the next 5 years. Thank you so much. Markets indicate that construction industry in the country will be on constant growth at an annual average of 6.1 until the year 2025, and some research institutions says as high as 7%. So the question is, how do we accelerate this? These insights tally with those of another report released early last year by Institute of Women and Policy Research. Industry which we need about 62,000 new hires every month for the next 3 years to meet the growing house demands. The government, through its various MDAs, has adopted a gender mainstreaming policy to ensure that issues such as gender-based discrimination and gender-specific workplace needs are firmly addressed. The policy also calls for adherence to a one-third gender rule within its human resource recruitment practice, which is expected
to reflect. Mwaziri wa bokorere gose leba Aisha Jumwa niko wananyarega kabolya ba obisa bonse kuraze wizare yukane kibuna ngorubara bokorere bwa basenchire bwanete rikonyara gwikera ba Kenya sikire kiri babete bakubaliera anase obokorere bwabo. Ninga yakwa na chinga kicho kubeka SH sector ao inseyo bokor inseye wizare yo askiri atairimna nenchire yemo yokora aba obisabo kwene kyabuna ngoikirania bare ali balire chira ase aba Kenya aso goikirania obokorere buruburonke. The performance contract that we are signing or we have just signed with the principal secretaries and the respective chairpersons of our corporations under our ministry will accord all of us the opportunity to implement performance targets that are aligned to the ministry's key priorities, the Kenya Kwanza administration plan, and indeed the government national development agenda. And we also have a new mandate under the executive order, which is the establishment of the Gender Violence Protection Centers, which will also continue to address the issue of reduction of gender-based violence. We have to work together, we have to support each other so that we realize these pieces. We must have concrete evidence of the achievements that we have made. The biggest problem is where officers say we have done. Mwanchu mulikiri bono hebiro ya minyokire tuanchire tonyora mache ya karwantu kuche kumwaligani Victor. Asensemo ya kabiri studio atumanyibuna na raya ya gendrete asensemo ye chigosori. Umate chigosori EPL buna ya chagetega kwigwantu bagote bantu bagore tomo gosori gete 20 million pounds. Umate chagurusira sabago romo gosori kwa nyirumonto yosara irenchara lakini ntugagore tomo gosori gete 20 million pounds. Tali mangana bila Sultan Emanyie Tosca. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo chira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio to wikere gose otutalire ase chiabisi chito echo chira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Mwancho mulilingo kwaligania ase Emanyie chigosori ngomanyali agenda tekorekana korwa sensemo chigosori Vincent Onyanja korwa sensemo ndakala otebanga twagulira omogosori kolendo monto yo nchararaire obuna bubu yawe chigosori bagogera kwewe mechando yao yonsipi chinga kibone chiga EPL ya chakiro se English Premier League abantu nabo barare nchara lakini mbara iri nchara ebaigotete sensemo chigosori Lietariana Victor Sultano bangito ya chake korwa sensemo ye ligi ya KPL abwase timu korwa sorogongorwa Gusii chinga kichitigarete chiki usechi insechi wikibere eri ligi ya KPL enyali gochaka timu ya Shabana ni gobono yanyolire chilingi chimilioni 70 korwa se betting company ya bank bet sensemo yogosira chigosori ose chi obogosori bwabo okwana chinga kichokobeko ese ya masakara ya okoigwana okwo mugabana we county ya Kisii oyiboigo ole omo patron bwe timu ya Shabana ni go aereire omogokoi ase anene timu ya Shabana koirana ase ligi ya KPL maiga yokobera isiko ase miaka 15 nebere mugabana we county ya Kisii ni go boigo aruete kwegena kwaenga timu ya Shabana chigokori ya ase ligi ya KPL eroberi gochakira taiki 25 na yamo chumotinyo iga timu ya Shabana ni go era chikosoria bentangani se chitaliki 25 na ibere yera beritko ya Jumapili
Basically, in the Tuacha witness the handing over, signing of the documents of the 20 million of sponsorship. That is Shabana Nyamira Counties Bank. This is one of the companies we approached. Baachire kokonye team yetu. Na intu nabaraito atebire lazima team yetu ebe moyo. Ese miaka 15 ebere. Team yetu yaraire. Batemire lakini baikire now we are supporting them now. Ntolneke maana nga Shabana ne team yetu team yetu go support. Gor Mahia go FC go Ndeyons. Tigabaje torora negati. Bagotobwa na voto wanja lakini mbagotobwa njina vongegenet kibarato bwena voto wanja lakini checho mugabo nabwe county ya Kisii ni garuro kobole gochia sebonsi gusabara ibonsi borongorwa Gusii bali nekirenga kyo gosira etimu ya Shabana gochamo libagali okorutana namangana ningo obwene takobagose ole omo patron bwe timu yo ya Shabana nakobole bonsi bali nekirenga kyo koyesira gwesokia eli timu yo egendera koribu ya aseligi yo ya soire onde bwens nalikire ase a club kia Savana ebe no mheshimiwa Nyamweya ebe no onde bwens lakini chinga kichie ikire ase toratgenda mwam onde bwens yoromurai kangano alengega abana baba chesaji enero management bono nara lyogo twara Shabana kunye twaroro sana ino incho twara Shabana ima onde tayo ko mnyokionde ko rumaiga aingocha onde bwensi wata sponsorship ntoko kuana nga naye patron go sinaye secretary go seninki ekero otataiti go konye gento kieke e club igonda dadanga ki mheshimiwa Nyamweya is welcome banya ga do patron ya chichi tomorrow kinga ki e club ge koraki ge korao ntobwa atmechan Ndeyons talivese wakan onde bwensi obwate birenge na chibesa nintu twaligia ninche na aligia the 20 million abara yabandira barwa koleta bachibeke na baroba yake kubona baletere chibesa muntu tabaso denge club ne club yeko babusaigo igo abara ibonsi tokobasaba ondo obwate chinguru chae achiche akonye kwegena waitonga enibe shilingi chimilioni benongebere ya ruru gochia se timu ya ito ya Shabana ne chigutumeka bene anene asogotsira abagosoria liyo talanta iyo mupira bomogora sorongorwa Gusii nyale ko ba kegokina utigana nayo toso ase ligi ya Kisii County League abu ase kolegoro ase geti Kenya Ore Grounds timu ya Mayaka FC ni gobasikaneti ne timu ya Geturi FC ya KFC kanyarobo buiwe chigoli sana na ibere ose sana nemo senye na koyebua timu ya Geturi FC ya KFC ni goye nyoli libagali go chigosigikania ne timu elia ya Mosora gosoli era chikoene kinga ningo ora chikoenya libagali waso ase ligi ya Nyanza Regional League gosoli gati ye timu ya Mayaka FC na Geturi FC ya betelit koyegoro nabo yarengeiga Njia ile mate. Sasa ball kimbia.
egati ya baikanente ase gosori yegati ya Mayaka FC na Geturi FC ye county ya Gusii ya Kisii County League ngamo na James yendo yore omo treasurer gosomugachi bwekyombikeria FKF asorongoro Gusii oyorure okoboria gochia ase chitimu chonsi kana kinga nkobeka chiromukia eli wakolibu ya anene gochia ase timu elia Mayaka FC kobaboli nga bachikobe komokia kana kinga ngoso ibale abagosori abaya elio onya bagochikonyara libagali osase Nyanza Regional League bali kia bagosori abaya abo barabakonye gochia gokolibuya ase ligi yo ya Nyanza Regional League. Asama leta ngo kwa James Yenda. Treasurer ya FKF Kisii County. Ndega getikia nyaore ndio birore ngore Royal County League kati ya Geturi na Mayaka FC. Mupirore nge gukumia na ndi gukumisa wiki sokurije ndiko boka kubasikanye kiraire. Timu ya timu chonzi cyanya kiwa kompirore ngomia. Ese kerengo kirigoro sana lakini se ndio ubuyende bwata nyarekana timu ya Mayaka enyene geti baba konyara kubwa Geturi ase kiwoli sana mo asenye. Igodo de kompirore no mo konwore ngase tukori arero. Na ande to gosabande twa nyapanda che kiro gwakoreria wiki motwa banyara koromo kina banya komente ko skina ko erero ko upiro jwa ko jimoto mo ko sana ko ikabanya ribwe panga na kwa maso ese isaine mune federation ne ligi ya ben kongu sana lero to tumpirito bo monso ne timu jwa ko presento jimoto baiga igo timu cyane ki ebo kongu bole mono ase chibesa timu chibwa chibesa Njo ikira wikompe mno yore timu cha struggle abande bagochira amagoro abande bachira tumaide kibago kukanyogo tambo mwancho murigalia ligi ya English Premier League ni go yairanire irwe bene abwasirit kuregoro the Blues Chelsea bagosoretie ne timu ya Liverpool bagasigikania kolende igobanyolete egoria mase ya moko ene ki point ya mase kire timu ati delete kolia rero timu ya Manchester United ngochi bariko storia ni timu ya Wolves na litukolia rero aigase mesa y'ikigosori nimbwate umutiotereria bwe timu ya the Blues andi na araiga umutiotereria bwe timu ya Man United na igubako gosana nanga timu enene Manchester United The Red Devils ngwa igubo benga tinta beti the Blues na tebere the Blues ina kiokoroka Man U the Red Devils alafu tu manyo totiga isko na ndemu ya Chelsea liboli liane liarengeli obo blue obo bwao ngaibwa bakonyete you are not the Blues if you did not paint the field mbona tuacha asara mwanzo mdogo omwancho moligelie season ya eta na watu abaete chingaki igo nande bachakire to bachingaki toramanya tali mangana Mukita Sultan tutaragenda atambe sitariki chike una gutambe gente kiye gusibwa kolekana kire mwata rais konyora estimate abole nsengima ikibake ikabenge kiyo kumya kira system teyo umwaka 2003 as Northeastern Assembly ya US estimate ya bulletins asa wagi mapi ikabonete kiyo kumya abantu kanyora asari niko bwate kanana tali gento kire kia botambe unabona Kenya ngemist mebole as estimate something that happened very unique asenga kiyo yendo ndakoma yumurigeria ensenero chinsenchiroro kesonte keteyo osebotali koira amato botali koira ere mugasorio igombaga ne distima unense ya Norway kochakira umutinyo gatano pako umutinyo 7 mbali korra kesonte asa abuni goro burabu umugaso gogogete ochakira umutinyo gatano pako umutinyi osaba ense yo ya Norway ngora yunga barogi mbaro nando bakoroga butuko abarogi bense yunga kibamenyete ngagete na abubayo morogi tari muntu akoroga butuko morogi n'umuntu ndi wense oraroge none mugaso mambi sachinde chiotse kai tali mangana biya mwana sanarayo mwancho mulige nara itwabwate korwa Emanyie Jumatatu ile tari anengoro ko Victor Sultan obanyi korende nobakondera gotobwatia korwa sensemo ya website yetu www.ndizitv.net nyara so mutandao Twitter nabo twitwetera @ndizitv ero tagendera gusanga nabo igo kwemanyia amanke wali twale kubwatira na gwetera asensemende asomuntu boyimanyererio Joshua Uta Petro Mokera shekebe mbeli ereta chibicha amonerio tuye bago tubwati boyiga sensemo ya Facebook na YouTube Facebook Ndizi TV News Digital YouTube Ndizi TV News Erietariane Evelyn Osero unabotambe ipo siku tuzidishe nia News Master Vincent
Jalali halali.